Arogya Ayushman Bharat Digital Health Commission is Prime Minister has launched Ayushman Bharat Arogya Karnataka scheme ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಭಾ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೇಷಂಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಈ ಗೋಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸೇಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ allows the doctor to or the hospital to see, it is allowed. So this is ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ನಮ್ದೊಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಆಭಾ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಯುವರ್ ಆಭಾ ನಂಬರ್. 16 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, 16 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ access, you have the password. Wherever you go, you can use that. So we are also part of that. Once we have this, the whole medical records ನಮ್ಮ patient do, we can transfer it to them. So access is password based. Oh, patient will have the password. Patient will have the password. If you give them to on WhatsApp or pen drive and all, they have to encrypt it or you don't have it is already encrypted. Adರಲ್ಲಿ ಬರೋದು it's like in its paper summary you will get it ಅಷ್ಟೇ. PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಸರ್ ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಅದು ನೀವೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅವೇರ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 years now. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಭವನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. Slowly we have to build up on these things. Everything will be data based and linked, and it's so easy. Illinda ello hogte, ello accident agutte. Like if you have that number, I can slowly say, what is your old history, ಏನಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇದೆ. That just doesn't still with connected with Ayushman Bharat is whoever is below poverty level who ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಕೀಮ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. So what is the cost difference in that? Like for example, OPD, IPD ಎರಡು ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. OPD ಅದನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಂಚುಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಇ-ಪ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಫಾರ್ಮಸಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ರಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. But if you are an inpatient, you don't have to do it because it is already in the ward. They will prescribe for you. They will get it for you. No problem. sir, cost-wise, like you will have lot of difference. You will be saving lot of stationery and all that, How? like files, This papers, this also a clerk writing, How? a person entering the records and all that. So cost-wise, it will be more effective. I mean, as It per is their effective. system is number one. Second thing, is it going to have some benefit, some marginal benefit to the patients also, like? Patient will get
accurate record, faster. Like for example, sorry sir, for example, we pay say 50 rupees for the registration, 100 rupees for the registration, all that stuff. So like every time I think after 3 months or something you have to renew that and all that. So how this will make a difference now? This, the adoption of electronic this thing won't make such a great difference to the patient. It doesn't matter. But only thing is it creates efficiency in the hospital. Our work, this thing is, we can give a faster discharge to you. All that is possible. But it will directly impact the patient in terms of cost. It might not. But the hospital operations now, every time because of we have recently gone in for NABH accreditation, national accreditation agide iga. Our hospital is one of the largest hospital to undergo the accreditation. That involves lot of documentation. So it will only increase the activity. So for that it helps us a lot. But eventually we'll see how it can be brought to help the patients also. It can be seen. Only thing is the repetitive creation of documentation is not required. No, You had some issue. Will the patient also will get the line of the treatment? In a degree? Will the patient also will get the line of the treatment? So basically, you get in the IPD sheet every day. Yeah. That also will the patient will get it? No. What patient will do with that? Patient will get a discharge summary when he goes home. Okay. Yeah, that is there. So like now, presently, Patient is not a judge of what doctor is doing. It's You documented. say this is one thing, the same thing, you can suppose I am treated here. Something happens there, I can go Ha, some other. all that is in that medical record. Separately. Hmm. But the line of the treatment, that hospital. Everything will be there in that. Everything will be there. What I am telling you is that when you are getting discharged, you only get discharge summary. Yeah. But when we get into this thing, suppose the whole medical this thing is required, it is also in that. Now it is not there. It will only when you do this ABDM, that is ABHA. In that it will be. so now presently what is happening when the patient is discharged, when the doctor says that he is discharged, You get a it discharge takes summary. 3 to 4 hours in your hospital to Correct. come out after completing all the formalities. Correct. So how much time will you reduce in this? Maybe half the time, because there is two variety of patients. One is the cash patients. That is hardly within half an hour you'll get everything. Insurance based one, we have to first of all settle with the insurance company. Then they'll say, okay, everything is clear, you good. Then it'll take about 5 to 6 hours. However much we do, it is not going to be less, because insurance companies have to tell us. So other than that, there are governmental schemes, there should not be any problem, because we upload it and patient can go home. Governmental schemes, they can go home. Insurance companies, they have to wait for 5 to 6 hours. And if it is a cash patients, hardly half an hour. So there is a distinction between different kinds of patients who come to the hospital. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗದಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. This is all stored in the cloud. It is not record based. Paper ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. Cloud, since they have gone for a commercial cloud, that is AWS. Yes, that is ABDM compliance only to ಅವರು ABDM compliant ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೈಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 3 levels of security ಇರ್ತದೆ. We don't have security. We got only 1 level of security in the hospital. Whereas because large number of sensitive data is kept in the cloud, they have got a very high level of compliance is there and security is there. So it's going to be implemented immediately, or it's already being already implemented? started. Already started. It took about 3 months. Ah. Today is the final this thing. Only we have not gone in for is the OPD basis. It's a little difficult. We have to generate paper prescription and things like that. So maybe in a month or 2 we should be doing that also. Some people have already done it. Any registrations done already in this digitally? All IPDs are paperless now. You can demonstrate also. You can show. show you the video. He will, maybe they will show a short video once the questions. So in fact, questions you should be answering. But I understood something, but I have explained to you. Further more technical thing, he will be able to tell you. In another questions, then we'll show a 1-minute video so that you will understand what we are doing. You can run that. Just a 45 seconds video.
somebody Sir, wants sir, a question. ರೂರಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು? ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೇನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. So there is in no way it affects them. It's the usual this thing. It's only transaction which is in record. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ 2 places, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ಗೆ ನಾವು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಯೂರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೋವಿಡ್. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರಮ್ 2 places. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 hospitals ಇನ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಕಾಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಅದೇನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. This it can be printed any number of times. It's already permanently present with us. So that is the advantage.